day mga kaiVigan, welcome back to my channel Biyahe ni Nonoy. Sa umagang ito guys, we're here at Senorita Dulce. Yan, kikita nyo yung place, ang ganda-ganda. So dito guys, kikita nyo talaga pag entrance pa lang, may malaking salamin na doon. Ganda-ganda. And of course, pag pupunta ka naman dito sa side na to, you can see the date today. Diyan, it's July 30, Tuesday. And yung maganda dito, may mga paintings na ganito guys. I don't know, parang pinaint nila dito sa may mismong tiles, sa Vigan tiles. Very artistic sila guys. You see, they make use of it, then naglagay lang sila ng frame, ng wood frame. Yan. And of course dito makikita natin yung mga iba't ibang plates. Senorita Dulce guys. Yan, mga different Chinese plates. Ganda-ganda. Check lang natin dito guys. Then if you want to have some dessert here, yan, dito may mga Silvana guys. Then you have Sans Rival. Take a look of this. Ito yung mga seeds guys, ginawa nila mosaic, di ba? Ganda-ganda. This is the Calia Crisologo made of different seeds. Yan. Then dito guys, kakain tayo ng Silvana. Yan, Silvana. And of course, ito yung winter melon guys. Yan. So shout out guys sa mga patuloy na sumusuporta kay Biyahe ni Nonoy. Hello, hello. Yan. Try natin itong Silvana guys. Kasi sobrang sarap to. Ina-online pa siya. The best guys ang Silvana. Yeah. Side. So if you are new in my channel, don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell guys for more updates. Ganda ng mga frame nila. Ginawa nilang frame yung mismo tiles. Then nag-paint na lang sila doon guys. Marami pa silang mga products dito. We'll check some of their products. We have here mga pasalubong dyan. May chichacorn, may bizcocho guys, may check lang natin mga products nila dito guys. Dami-dami mga product dito, pati dito stick. Tayo lang yung tao dito guys, so chance nating mag tour and even shout out guys. Ang ganda ng place. So if you happen to visit Vigan, come to Senorita Dulce guys, and you will have the taste of yung dessert and even the ambience na talaga namang ang ganda dito guys. Try natin namin itong winter melon milk tea. Ang daming work. The best siya guys.
kaiVigan, ito muna yung virtual na tour natin guys. Eventually kapag okay na yung lahat dito sa Vigan, then of course you can come here and visit us. Maraming mga tourist spots po dito. And yung Senorita Dulce, ito yung branch niya dito. Yung main branch niya nasa Pantay, Locosor, yung town nearby Vigan din. And dito makikita mo yung sa may heritage village o sa Halya Crisologo. Niggas in my grill tryna phase me.